everyone, welcome back to our channel. ரொம்ப நாள் கழிச்சு I'm posting a video on YouTube. So நீங்க thumbnail பார்த்திருப்பீங்க. So what is inside my makeup bag? நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்த வீடியோ. எனக்கே இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பர்சனலி பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ரீசெண்டா என்னோட இன்ஸ்டாகிராம்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க நான் போன கேரளா ட்ரிப். ஸோ அந்த ட்ரிப்புக்காக பேக் பண்ண பேக் இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாசமா அந்த பேக்கை அன்பேக் பண்ணாமலே வச்சிருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இதுதான் என்னோட டிராவல் எசென்ஷியல் மேக்கப் பேக். இந்த பேக் தான் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறோம் இன்னைக்கு. இந்த பேக் நான் வந்து அமேசான்ல வாங்கினேன். இதே மாதிரி பேக்ஸ் வந்து அமேசான் இல்ல ஷாப்ஸ்ல கூட இப்பெல்லாம் கிடைக்குது. எவ்வளவு வேணா ஸ்டோர் பண்ணலாம். ரியலி குட் குவாலிட்டி. நான் வந்து மேக்கப் அண்ட் ஸ்கின் கேர் ஒரே இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். இஃப் யூ ஹேவ் மோர் தென் ஒன் பேக் யூ கேன் செப்பரேட் யுவர் மேக்கப் அண்ட் ஸ்கின் கேர். The bag open பண்ணோனே it has 1, 2 and the main zip and முன்னாடி ஒரு zip இருக்கு. ஹேங் பண்ணிக்கிறதுக்கு இங்க ஒரு ஹேங்கர் ப்ரொவிஷனும் இருக்கு. So first let us start with this small zip. So இதுல first விஷயம் என்னன்னா செபாமெடோட SPF 30 lip defense. So இது வந்து நான் டே டைம்ல யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா இதுல SPF இருக்கு அப்படிங்கறதுனால. Next is my lipstick Lakme 95 ல இருந்து Chocolate Crush. நான் உங்களுக்கு swatch இங்க ஆட் பண்றேன். It's a very beautiful brown. Everyday nude brownsக்காக நான் வந்து இந்த லிப்ஸ்டிக் வச்சிருப்பேன். Okay, then I have this makeup setting spray. So if you buy products above a certain range நமக்கு free products கிடைக்கும்ல. So அந்த மாதிரி வந்து இந்த makeup setting spray. So the next thing I have is my MAC Diva beautiful maroon shade. ஒரு dark shade ஆது இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக I usually carry this. இதுதான் வந்து என்னோட everyday lipstick shade. Bobbi Brown's Babe perfect pink nude. Very hydrating on the lips. MAC விட இது வந்து ரொம்ப hydrating நான் சொல்றேன். But staying power compare பண்ணா MAC is much better than this one. I'll put a separate video on lipsticks. ஒரு நல்ல review கொடுக்கிறேன் என்னோட எல்லா லிப்ஸ்டிக்ஸும் நான் என்னெல்லாம் வச்சிருக்கேன் அப்படி சொல்லிட்டு. So the next product வந்து lip gloss from Sugar. ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டியா இருக்கு. I usually apply lip gloss only to the center. You can see that glossy finish. So I have this a brown shade, dark nude shade and a lip gloss. Lip products வந்து முடிஞ்சிச்சு. என்னோட grooming products Miniso ல இருந்து இருக்கிற facial razor or scissors come in handy anytime. Yeah, tweezers. It is in the brand Vega and it's really good. Fine hair கூட இது வந்து plug பண்ணும். So this is the one I've been using from the beginning. It's empty right now you can see. So next வந்து இந்த main zip நம்ம பார்த்தறலாம். So first பார்த்தோம்னா என்னோட perfume must have this beautiful mirror. It's summer, let's travel. It has this gold shimmery thing going. You can take this in your handbag. இந்த மாதிரி cute stuffலாம் யாருக்கெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. TAC Cosmetics ஓட beauty blenders, பெரிய beauty blenders வச்சிருப்பேன். அதே மாதிரி இந்த குட்டி beauty blenders வச்சிருப்பேன் because ஒரு everyday use இந்த beauty blenders போதும். ஒரு occasionக்காக நான் ரெடியாக போறேன் அப்படிங்கிற பட்சத்துல I use these bigger ones because they save time obviously. So the next thing is my Laneige lip mask. This is my nighttime lip balm and I just love it. The texture is so good. You can see how much product is over. இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு but it comes a long time also. The Master Chrome by Maybelline. It's just beautiful. இன்னைக்கு நான் மேக்கப் பண்ணும்போது ஹைலைட்டர் அப்ளை பண்ணல. Just look at that difference it brings about. So highlighter வேணாம் அப்படின்னா நீங்க ஸ்கிப் கூட பண்ணலாம். My eyeshadow palette. So இந்த eyeshadow paletteம் நான் நிறைய மேக்கப் வீடியோஸ்ல காட்டியிருக்கேன். இதுல இருக்கிற கலர்ஸே நமக்கு mostly யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So if you're looking for a beginner friendly palette that has a lot of colors I would definitely recommend this one. Color payoff ரொம்ப நல்லா இருக்கும். Next thing I have Fit Me loose powder. I have very oily T-zone. In summers it gets more oily. No, in winters also it's oily. Light in the moody la thatti damp sponge vachu I just use it. I think it's one of the very good products. Oily skin types on the summers I think you should definitely have this. 3 products which I can not go without. Concealer oda in the puff patti even I have certain issues. You can see that this puff is coming off. It is a bit thick to blend but coverage வந்து சூப்பர்பா இருக்கும். அதனால தான் நான் வந்து இந்த concealer யூஸ் பண்றேன். Only very little left. Next is my Lakme CC cream. Daily makeup க்கு இந்த CC cream நமக்கு போதும். So this is in the shade bronze. It also color corrects. So தனியா ஒரு color corrector வாங்கணும் அப்படிங்கற அவசியம் இல்ல. Foundation. So this is the foundation I use and it's a bit light for me. So I mix the CC cream and foundation to get my shade. So next வந்து sunscreen. This is by Aqualogica. It's Hydrate Plus Dewy sunscreen. It has SPF 50+. I've been using it daily under makeup also. ரொம்ப நல்ல ஒரு sunscreen. Also I've been trying a lot of sunscreens. So அந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்ல வரும். So இந்த eyelash color is from Miniso. You would have already seen it என்னோட நிறைய மேக்கப் வீடியோஸ்ல இந்த கலர் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். It does the job. So இதான் நான் யூஸ் பண்ற மேக்கப் ரிமூவர். Very gentle, doesn't sting your eyes. The Perrier bottle you can see half the bottle is done. The next thing that I've been using for about 3-4 months now and it's really made a difference in my skincare game and so on. It's this Cosrx
snail mucin, keeping the skin smooth and healthy. This is a Korean skincare brand. As soon as I wash my face and remove my makeup, the first thing that goes into my skin is this. My skin has been loving it. Personally, ennala and difference solla mudiyudha. I don't know if visible on camera or not. Worth the money na solven. So the next thing is my moisturizer. So this is a moisturizer I use. It's from Minimalist. It's a vitamin B5 10%. It's almost empty. In the moisturizer romba or nalla moisturizer, works very well for oily skin types. So avladha, this main thing is empty. It has these elastic bands where you can keep all your stuff, and in the side it has this compartment where you can keep your bottles in. So டக்குனு இது திரும்ப உள்ள வச்சிட்டு அடுத்த கம்பார்ட்மெண்ட் போகலாம். இன்னும் 2 செக்ஷன் இருக்கு, this and this. Third section has a lot of rubber bands and clips. So இது வந்து clash clip. I think it's an every girl's best friend. I like this clip because it has this polka dot detail. All my black rubber bands, I keep more than one rubber band, especially black. கொண்ட போடுறோம் அப்படின்னா satin rubber band, so முடி இழுக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. This black one ஒரு multi color kind of rubber band. So இது வந்து இந்த ட்ரிப்புக்காக நான் பிளான் பண்ணது. Usually it depends on the dresses I take because it's a festive event. I have to have my golden rubber band. Zipla இவ்வளவு தான் இருக்கு. Let's open it. I have my spoolie. Eyebrows are very important. This product is like must have. This is also from Vega. Next I have is Air Volume Mega Mascara. So the good thing about this mascara is it's very light on your lashes, and it gives that natural lift. Waterproof ah irukum, ana when you use the makeup remover and remove, it doesn't take your lashes off with you. If you are a person who applies mascara, you know what I'm saying. Easy waterproof as they call it. If you have droopy eyes, I think mascara is one product you should swear by. When I'm on a trip, I'm always sleepy, so mascara allam na kalambave maathen. So the next thing is the brown kajal, and one is the black kajal. This is Maybelline again, Tattoo Studio Smoke Kajal. So in the brown kajal, this has this smudge tip. நம்ம ஜெனரலா வெளிய போறோம் அப்படினா I like to use this brown kajal, and any occasion if I'm getting ready அப்பனா எனக்கு வந்து இந்த black kajal கண்டிப்பா தேவை. Or if my eye don't feel open with the brown kajal, I usually go in for brown and black. அது என்னோட நிறைய மேக்கப் வீடியோஸ் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஆல்ரெடி. So the next thing is primer. Budget இருந்துச்சு அப்படினா நீங்க கண்டிப்பா இந்த primerக்கு போலாம். It's really good. So the next thing is my MAC strobe cream. I either take the strobe cream or the highlighter, but I know தெரியல இந்த ட்ரிப்ல நான் ரெண்டுமே எடுத்து வச்சிருந்திருக்கேன் because I packed in a very short period of time. இந்த strobe creamum இந்த prep plus primer தான் எனக்கு வந்து ஃப்ரீயா வந்துச்சு. என்னோட Nykaa haul நான் வந்து I think a year back நான் ஷேர் பண்ணிருந்தேன். So அந்த haulல I would have shown all these products, and both are really good products. If you have the budget, you can definitely go for a big size. Yeah, there are definitely cheaper alternatives available for the strobe cream. You can use them as well. So the next thing is my lip pencil, Chambord brown lip pencil. I love the texture. It's so buttery soft. Sometimes lipstick use panama, I've just used this lip pencil alone. If you are searching for a good lip pencil, that was brown one, I mean, take my word on this and get this. 2 things left. Next is my ELF eyeliner pen. So idu nariya videos la paathirpeenga. It has a very sharp application tip, and it's a really good eyeliner pen. ஒரு saree look இருந்துச்சுனா I usually like this, white sand kind of a thing. I like how it brightens the entire look. So makeup remove பண்றதுக்கு நமக்கு ரொம்ப எசென்ஷியலான ஒரு ப்ராடக்ட். I usually carry this in another tissue. So இது வந்து மினிஷோல இருந்து வாங்குனது. So convenient. This is the last thing that I have in this zip, and this zip is empty now. But last but not the least, this also has ஒரு flap மாதிரி இருக்கும். So the first one is these oil absorbing sheets. I got them from Miniso. I can't tell how useful it is. Just take one of them. Do this. Loose powder use பண்ணல. Can you see the amount of oil? ரொம்ப useful for oily T-zone and oily skin types. My ultimate sticker photo book. It's such a versatile book. Open panone, it has this very cute mirror, and all these are red. Chinna size varaikum irukum. You have all the colors, and abdiye the size keeps decreasing, as you can see. And then last one maroon irukum. Love the sticker book. I'll definitely link it for you. Yeah, with this நம்ம இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. So இதெல்லாம் தான் நான் என்னோட மேக்கப் பேக்ல வச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் திங்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா, உங்களோட மேக்கப் பேக்ல என்னெல்லாம் எடுத்துட்டு போவீங்க அப்படின்னு காமெண்ட்ஸ்ல எனக்கு சொல்லுங்க. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லுங்க. இன்னும் என்னெல்லாம் டாபிக்ஸ்ல வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க. அடுத்த வீடியோல உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் stay safe, stay happy, and lots of love from me to you. Bye. சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க. Until next time, lots of love from me to you.